Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam. Fourth canto, chapter 30, the activities of the Pracetas, text 28. Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capitulo 30. Las actividades de los Pracetas, verso 28. Translation, purport, traducción, significado, por su divina gracia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Etavat tvam hi vibhubir bhavyam dineshu vatsalai yat anusmaryate kale svabudya bhadrarandana etavat tvam hi vibhubir bhavyam dineshu vatsalai yat anusmaryate kale svabudya bhadrarandhana etavat tvam hi vibhubir bhavyam dineshu vatsalai yat anusmaryate kale svabudya bhadrarandhana etavat. Thus, así, tvam, your lordship, tu señoría, he, certainly, ciertamente, vibhubi, by expansions, por expansiones, bhavyam, to be conceived, ser concebido, dineshu, unto the humble devotees, hacia los devotos humildes, vatsalai, compassionate, compasivo, yat, which, que, anusmaryate, is always remembered, siempre se recuerda. Kale, in due course of time, con el paso del tiempo. Svabudya, by one's devotional service, con el propio servicio devocional. Abhadrarandhana, O killer of all inauspiciousness, O tú que acabas con todo lo inauspicioso. Translation, traducción. Pracetas still offering their prayers. Las Pracetas están siguiendo con sus oraciones. Dear Lord, you are the killer of all inauspicious things. Querido Señor, tú acabas con todas las cosas inauspiciosas. You are compassionate upon your poor devotees through the expansion of your archa vigraha. You should certainly think of us as your eternal servants. Te muestras compasivo con tus pobres devotos por medio de la expansión de tu archa vigraha. Ciertamente debes considerarnos tus sirvientes eternos. Purport, significado. The form of the Lord known as Archa Vigraha is an expansion of his unlimited potencies.
La forma del Señor que lleva el nombre de Archa Vigraha es una expansión de sus ilimitadas potencias. When the Lord is gradually satisfied with the service of a devotee, in due course of time he accepts the devotee as one of his many unalloyed servants. Si gradualmente el Señor se va sintiendo satisfecho con el servicio del devoto, a su debido tiempo le acepta como uno de sus muchos sirvientes puros. By nature, the Lord is very compassionate, therefore the service of neophyte devotees is accepted by the Lord. El Señor por naturaleza es muy compasivo, por eso acepta el servicio de los devotos neófitos. As confirmed in Bhagavad Gita 9.26. Esto se confirma en el Bhagavad Gita 9.26. Patram pushpam palam toyam yome bhaktya prapyachati taraham bhaktya paritam ashnami prayatatmanaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit or water, I will accept it. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor o fruta o agua, yo lo aceptaré. The devotee offers eatables in the form of vegetables, fruits, leaves, and water to the Archa Vigraha. El devoto ofrece comestibles en forma de verduras, fruta, hojas y agua al Archa Vigraha. The Lord, being Bhaktavatsala, compassionate upon his devotees, accepts these offerings. El Señor, que es Bhaktavatsala, es decir, compasivo, con sus devotos acepta esas ofrendas. Atheists may think that the devotees are engaged in idol worship, but the fact is different. Aunque los ateos piensan que los devotos se ocupan en adoración de ídolos, no se trata de eso. Janardhan, the Supreme Lord, accepts bhava, the attitude of service. Janardhan, el Señor Supremo, acepta la actitud de servicio, bhava. The neophyte devotee engaged in the worship of the Lord may not understand the value of such worship, but the Supreme Lord, being Bhaktavatsala, accepts his devotee and in due course of time takes him home. Es posible que el devoto neófito que se ocupa en la adoración del Señor no entienda el valor de esa adoración, pero el Señor Supremo, que es Bhaktavatsala, acepta a su devoto y a su debido tiempo lo lleva de regreso al hogar. In this connection, there is a story about a brahmana who was offering sweet rice to the Lord within his mind. A ese respecto se cuenta la historia de un brahmana que estaba ofreciendo arroz dulce al Señor mentalmente. The brahmana had no money nor any means of worshipping the deity, but within his mind he arranged everything nicely. El brahmana no tenía dinero ni medios para adorar la deidad, pero en su mente lo dispuso todo de modo ideal. He had golden pots to bring water from the sacred rivers to wash the deity, and he offered the deity very sumptuous food, including sweet rice. Tenía cántaros de oro, con lo que traía agua de los ríos sagrados para el baño de la deidad, y le ofrecía los alimentos más sabrosos, entre los que incluía un arroz dulce. Once, before he offered the sweet rice, he thought that it was too hot, and he thought, oh, let me test it. Something wrong with the English, but anyway. Let me test it. Maybe it is very hot. Una vez, antes de ofrecer al arroz dulce, le pareció que estaba demasiado caliente y quiso comprobar si lo estaba o no. When he put his finger in the sweet rice to test it, his finger was burnt and his meditation broken. Cuando tocó el arroz para verificarlo, se quemó el dedo y esto rompió su meditación. Although he was offering food to the Lord within his mind, the Lord accepted it nonetheless. A pesar de que el brahmana ofrecía los alimentos en la mente, el Señor aceptó la ofrenda. Consequently, the Lord in Vaikuntha immediately sent a chariot to bring the brahmana back home, back to Godhead.
En consecuencia, el Señor envió inmediatamente desde Vaikunta una carroza para traer al Brahmana de regreso al hogar de vuelta a Dios. Thus, it is the duty of every sincere devotee to accept the Archa Vigraha at home or in the temple and worship the form of the Lord as advised in authorized scriptures and directed by the spiritual master. Por lo tanto, todo devoto sincero tiene el deber de instalar el Archa Vigraha en su hogar o en el templo y adorar la forma del Señor tal como se aconseja en las escrituras reveladas y bajo la dirección del maestro espiritual. Etavat tvam hi vibhubir bhavyam dine shuvatsalai yat anusmaryate kale svabudya bhadra randhana. Dear Lord, you are the killer of all inauspicious things. You are compassionate upon your poor devotees through the expansion of your Archa Vigraha. You should certainly think of us as your eternal servants. Querido Señor, tú acabas con todas las cosas inauspiciosas y te muestras compasivo con tus pobres devotos por medio de la expansión de tu Archa Vigraha. Ciertamente debes considerarnos tus sirvientes eternos. So, yesterday we practically covered all these topics. Ayer básicamente ya hemos hablado de todos esos temas. But there are some more details to be considered, pero aún así quedan detalles para tener en cuenta. Well, as we said, and as it was said, the Archa Vigraha is considered a avatar, ¿no? Como se dijo, se explicó Archavatara en el significado anterior in the last purport. Prabhupada uses this word, Archa Avatar. The Lord comes down in this form of the deity. El Señor desciende en esa forma de la deidad. And it's considered his mercy incarnation. Y se considera la encarnación de su misericordia. Because the devotee, the neophyte, here we also hear about the neophyte devotee, ¿no? Aquí escuchamos acerca del devoto neófito. So the neophyte devotee has no capacity to see the Lord. No, he doesn't have any spiritual vision yet. ¿No? El devoto neófito todavía no tiene una visión espiritual, no puede ver al Señor. So therefore the Lord agrees to appear in what apparently is a material element. Y por lo tanto el Señor aparece en lo que aparentemente son elementos materiales. The deity can be made of wood or stone or metal. La deidad puede ser de madera o de piedra, como mármol o metal. Can be a painting, podría ser una pintura. Can be made from gems, de joyas, pero generally we don't have deities made from gems. ¿No? Por lo general no tenemos deidades hechas de joyas. And you can even have a deity in your mind. Y se puede tener la deidad en la mente. And you can offer service in the mind, which is possible, manasa seva. No, es posible ofrecer servicio en la mente. Manasa seva. And this story, we also mentioned it yesterday, with our South Indian Brahmana. It's a very nice story. ¿No? Esa historia la mencionamos ayer. La historia del Brahmana de la India del Sur, who had no means. He had no money. No tenía dinero, no tenía medios. So that doesn't mean you cannot offer something to the Lord. Eso no quiere decir que uno no pueda ofrecer algo al Señor. And it doesn't mean that the Lord doesn't accept it. Y no quiere decir que el Señor no lo acepta. He accepts. And Prabhupada, he mentions here Janardhan, so this refers to a sutra. Aquí el señor Prabhupada menciona Janardhana, que el Señor Supremo acepta la actitud del servicio, que
the Lord accepts the attitude of service. So the sutra is Bhavagrahi Janardana. Janardana, Krishna accepts the essence, the bhava, the sentiment, the feelings of the heart of the devotee. El Señor, Janardana, acepta la esencia, la mentalidad, la conciencia, el estado del corazón del devoto. So therefore, anybody in any condition of life can offer service to the Lord. Por lo tanto, cualquiera, en cualquier situación que pueda haber en la vida, puede ofrecer servicio devocional al Señor. And this is you can say, the characteristic of the Lord. He is Bhaktavatsala. This is what we have here. La característica del Señor es que es Bhaktavatsala. Here is translated as compassionate. Aquí se traduce como compasivo. Sometimes this term Bhaktavatsala is just translated as Krishna is the friend of the devotee. También a veces se traduce como Krishna es el mejor amigo del devoto. Actually, this word vatsa is an interesting word. Esa palabra vatsa es interesante. You may have heard it in connection with cows. Quizás alguien lo haya escuchado en conexión con las vacas. Un vatsa es un ternero. En conexión con las vacas, with the cows, it's a calf. And Vatsalya rasa comes from there. Rasa, vatsa is like a child, somebody you take care of. Vatsa es como un hijo que cuidamos. So Bhaktavatsala, Krishna is very kind to the devotee who is like, takes care of the devotee like a friend or a child. Y entonces Krishna es Bhaktavatsala y se encarga, se ocupa, se preocupa por el devoto que es como un amigo y lo trata como si fuera un hijo, cuidándolo. So therefore, the only really what we have to develop is this bhava, the sentiment of service. Entonces lo único realmente que hace falta para que se desarrolle es el sentimiento del servicio, lo que es bhava. Because that's the only thing that is really interesting for Krishna. Es lo único que a Krishna le interesa. He doesn't need anything, any external thing, practically you can say, or any object. Él no necesita nada, un objeto externo. He is self-sufficient, autosuficiente, and he is Bhagavan. He has all opulences. Él tiene todas las opulencias. So, what can we offer? ¿Qué podemos ofrecer? But, and therefore, Srila Prabhupada quotes Bhagavad Gita, even if it's only a little piece of fruit, a little flower, some water, some leaf, he will accept it if it's bhaktya prayachati, or aham bhaktya uparitam ashnami. He will eat when there is bhakti. Entonces, la Prabhupada aquí cita Bhagavad Gita, donde Krishna dice que sí, incluso si alguien ofrece solamente una pequeña fruta, una flor, una hoja, un poco de agua, si hay ahí el ingrediente de bhakti, entonces él come, ashnami, I eat, yo como. He actually accepts the offering, él aceptará la ofrenda. And of course, it's very obvious, and as Prabhupada mentions many times, these things are so easy to get. Anybody can offer it anywhere in the world. Srila Prabhupada menciona cuando habla de eso muchas veces que esas cosas que Krishna pide son tan fáciles de conseguir que cualquiera lo puede ofrecer en cualquier situación. You don't have to have
money or be a rich man to be able to offer a little fruit and a little flower and some leaf and a little water. You can get it for free anywhere, practically speaking. O sea, uno no tiene que ser una persona con dinero para poder ofrecer una frutita, un poco de agua, una flor, una hoja. Uno puede, en cualquier parte del mundo básicamente se puede obtener gratuitamente. Although in Kali Yuga, even that may be difficult. ¿No? Kali Yuga es tan degradado que incluso eso puede ser muy difícil. Even to get water is practically, you have to buy it. ¿No? Pero tener agua que se puede beber y ofrecer, hay que comprarlo. You can't just go to the river and get some water as in those days. No se puede ir a un río y simplemente obtener agua de ahí como antes se podía. But still in Chile you can get it. Aquí todavía se puede. I've been in near Coyhaique, Patagonia. Then you can go and drink from the river, no problem. Ahí se puede ir al río y beber. But it's a little far away. Es un poco lejos. Near Santiago, I doubt you will go to the river and take the water directly. No? Yeah, that's why. Then you have to go up to the mountain. No, uno tiene que subir la montaña. Donde nace el río, ahí todavía no hay contaminación. No? It's not contaminated, probably. Well, yes, definitely not. Where the spring is, when the water comes out. But anyway, the idea is, Krishna doesn't really ask for much to be satisfied. ¿No? La idea principal es que Krishna no pide mucho para quedarse satisfecho. Because it's really, the interesting thing is bhava, the attitude of service. ¿No? Lo que realmente le interesa es esa bhava, esa actitud de servicio. Now, on the other hand, it also means, and that's included in the Nectar of Devotion, if you have means, you have to use those means. ¿No? Y eso también incluye, obviamente, eso se explica en la Nectar de la Devoción. Si uno tiene medios, tiene que usar esos medios. It's not that you have, millions in your bank account and you offer a little fruit and a little flower because Krishna says he will be satisfied with that. Krishna knows. He said, what about the million in the bank? ¿No? Entonces, cuando uno tiene medios y tiene unos cuantos millones en el banco y simplemente ofrece una pequeña flor y una pequeña fruta, Krishna sabe. ¿Y qué pasa con los millones en el banco? For who are those? ¿No? ¿Para quién son estos? Oh, that's for my wife and my children and actually for me. Son para mí, para mi esposa, para mis hijos. No, uno tiene que ofrecer según los medios que uno tenga. You have to offer according to the means you have. So, this is, because we already talked about it yesterday, eso es lo que más o menos puedo decir. So we talked about this hablamos ayer ya de eso. About this, any questions, comments still? Then we can go to the next verse. Podemos ir al siguiente verso si no hay más preguntas o cosas acerca de esto. Fíjate que me acordaba de un punto importante que el señor Kapila explica que aunque alguien adore a la deidad, pero no preste el debido respeto a otras entidades vivientes, eso es muy importante. Su adoración es separatista y es como ceniza. Tenemos un tercer canto cerca, debería haber. Tercer canto, capítulo 29, verso 8 y 9. No para complementar. Yeah. Oh, this is very important. Muy importante que la adoración de la deidad tiene que llevarse a cabo incluyendo a los devotos del Señor. ¿No? You have to worship the deity and you have to include the servants of the deity, los the devotees. Otherwise, you're called a separatist. ¿No? Si no, tú recibes el término separatista. Yeah, that may happen.
One is very much devoted to the deity, but the devotees you don't even know how to deal with, to treat them properly. ¿No? Uno puede que sea muy como con la adoración de la deidad, pero no sabe cómo tratar a los devotos. Then the deity will not be very happy. ¿No? Entonces la deidad no va a ser muy feliz. Because, yes, Krishna is Bhaktavatsala, so his devotees are very dear. You cannot just treat him in a nice way and, treat the devotees in a bad way. ¿No? Como Krishna es Bhaktavatsala, no puede simplemente tratar al Señor bien y negligir o no tratar bien a sus sirvientes, según la parte. So we find, yes, Kapila's instructions, chapter 29, this is in verses in the very beginning, verse 8, now I have to find it here in English. 1 second, it goes quickly. Vamos rápidamente buscar esto aquí en inglés. So, contents. Tercer canto. This is third canto, chapter 29. So Kapila speaks about devotional service. El señor Kapila explica acerca del servicio devocional. And we go to text number 8. Es el verso número 8. Abhishandhaya yo hingsam dambam matsaryam eva va sangrambhi binadrik bhavam mayi kuryatsa tamasaha. You can already tell this is about a devotee in tama guna. Este verso habla de un devoto que está en tama guna. So, devotional service executed by a person who is envious, proud, violent, and angry, and who is a separatist, is considered to be in the mode of darkness. El servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e iracunda, que sea separatista, se considera bajo la moralidad de la oscuridad. Next verse. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame, and opulence is devotion in the mode of passion. La adoración de deidades en el templo, llevada a cabo por un separatista, cuya motivación es el disfrute material, la fama y la opulencia, es devoción bajo la moralidad de la pasión. So now Prabhupada speaks about the separatist. Ahora Prabhupada va a hablar que es un separatista. The word separatist must be understood carefully. La palabra separatista se debe entender correctamente. The Sanskrit words in this connection are binadrik and pritak bhava. Las palabras sánscritas en relación con ellas son binadrik y pritak bhava. Separatist is one who sees his interest as separate from that of the Supreme Lord. El separatista es aquel que ve diferencia entre sus intereses y los intereses del Señor Supremo. Mixed devotees, or devotees in the modes of passion and ignorance, think that the interest of the Supreme Lord is supplying the orders of the devotee. Los devotos con mezcla, que están bajo las modalidades de la pasión y la ignorancia, creen que el interés del Señor Supremo está en satisfacer los encargos que el devoto le haga. The order supplier, Prabhupada habla esa palabra, el proveedor. So the interest of such devotees is to draw from the Lord as much as possible for their sense gratification. El interés de esos devotos es sacar del Señor todo lo que puedan para su complacencia de los sentidos. This is a separatist mentality. Esa es la mentalidad separatista. Actually, pure devotion is explained in the previous chapter. En realidad, la devoción pura se explicó en el capítulo anterior.
the mind of the Supreme Lord and the mind of the devotee should be dovetailed, connected. La mente del Señor Supremo y la mente del devoto deben estar acopladas. And it's not that the Lord dovetails his mind to your mind. No es que se acopla el Señor, la mente del Señor a tu mente. We have to dovetail our mind to the mind of the Lord. Nosotros tenemos que acoplar nuestra mente a la mente del Señor. Anakulyena Krishnano Shilanam Bhakti-rutama. When one renders service as Krishna likes, desires, then that is pure devotional service. ¿No? Si ofrecemos servicio tal como Krishna quiere, como a él le gusta, entonces eso es servicio devocional puro. If we offer service as we like, then it's conditioned devotional service. ¿No? El servicio devocional que le ofrecemos como a nosotros nos gusta, eso es servicio devocional mezclado o condicionado. So, a devotee should not wish anything but to execute the desire of the Supreme. El único anhelo del devoto debe ser ejecutar el deseo del Supremo. That is oneness. Esa es unidad. When the devotee has an interest or will different from the interest of the Supreme Lord, his mentality is called separatist. Si el interés o el deseo del devoto es diferente del interés del Señor Supremo, eso indica que tiene una mentalidad separatista. When the so-called devotee, not really a devotee, no, cuando el supuesto devoto, que no realmente es un devoto, desires material enjoyment without reference to the interest of the Supreme Lord, or he wants to become famous or opulent by utilizing the mercy or grace of the Supreme Lord, he's in the mode of passion. El supuesto devoto que desea disfrute material sin tener en cuenta el interés del Señor Supremo, o que quiere volverse famoso o ser opulento valiéndose de la misericordia o la gracia del Señor Supremo, está bajo la modalidad de la pasión. Okay, so that's basically, eso es ese punto. Bueno, en el significado se explica que un devoto separatista, debido a que el neófito no puede entender y no puede acoplar sus deseos al deseo de Dios. En principio eso es muy difícil, ¿no? Cuando todavía estamos comenzando. Pero normalmente nosotros lo hacemos a través de las instrucciones de Srimad Bhagavatam. Ahí está. Y Prabhupada estableció un programa para nosotros los devotos del templo. Eso es. Como por ejemplo levantarse a mongolarte todos los días. Pero yo he escuchado últimamente que si estás cansado no es necesario que te levantes el día sábado, por ejemplo, a mongolarte, puedes dormir en mongolarte y te levantas a otra hora. ¿Eso es un deseo separatista? Yo nunca he escuchado eso, ¿no? Pero, porque otros están cansados. Están cansados en la semana y tienen que dormir el día sábado a la mañana y no levantarse a mongolarte. Es como, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Sí, hemos estado cansados muy mal, ¿no? Anyways, what to say, no, what to do. And I have to try to just a little bit put it into English. This idea that, yes, I mean, if one is neophyte, so then we don't really know how to still dovetail maybe our interest to the interest of the Lord. No podemos decir eso. Si uno es neófito, todavía no sabe quizás cómo acoplar el interés, el propio interés con el interés del Supremo. And as you said, yes, one should act then, and that's the first step. I mean, actually, it always should be like that, under the instruction of the spiritual master. Por lo tanto, debemos actuar bajo las instrucciones del maestro espiritual. We always should act like that. Siempre debemos actuar así. But yes, especially in the very early stages of devotional service, then there are so many rules and regulations one should follow because we don't really know how to act. Entonces, al principio, las etapas del principio del servicio devocional, cuando todavía no sabemos cómo actuar,
hay tantas reglas y regulaciones que están para que actuemos de una manera, ¿no?, encauzada correctamente. So then the problem comes when one thinks one is advanced, and then you just invent your own system of sadhana, ¿no? Y luego el problema viene cuando uno se cree avanzado y se inventa su propio sistema de sadhana, which may include no need for Mangalartik, lo cual puede incluir esa conclusión que no hace falta Mangalartik. If you're tired, just sleep, ¿no? Si estás cansado, duerme. What about why not get up and then later on you can take rest sometime later, ¿no? ¿Por qué no levantarse? Y quizás si estás cansado más adelante puedes tomar un descanso. So it's just stupid, rascal excuse. Simplemente es una excusa estúpida y un sinvergüenza. Eso es todo. So you may now cut my throat. What can I do? ¿No? Quizás alguien quiere cortarme el cuello. Pero ¿qué puedo decir? It's just another separatist mentality. Es otra vez una mentalidad separatista. Just be honest. I'm not interested. I don't like to come to Mangalarti. Okay, so then we can accept that. Uno tiene que ser honesto. A mí no me gusta levantarme y ir a Mangalarti. I like to sleep. A mí me gusta dormir. And there may be actually a reason because I'm very tired. Estoy muy cansado. Now, why are you tired? ¿Por qué estás cansado? Because I went to bed very late. Porque me acosté muy tarde. Why do you go to bed so late? ¿Por qué te acuestas tan tarde? Because I was watching TV and I was on the internet. Porque estaba mirando la tele y estaba en internet. So, that's your choice. No es tú has elegido que me acuesto a la 1 de la madrugada because, there was such an interesting thing in Facebook. Me acosté at 1 o'clock at night porque había there was something so interesting on Facebook. Anyway, so I'm not going to get into more of this. You get the idea. No voy a extenderme más. Cada uno tiene ahí, sabe lo que quiero decir. No, we should actually mold our life in such a way so we can act according to the program given by our founder Acharya. ¿No? Debemos moldear nuestra vida de tal manera que podemos actuar según las instrucciones que hemos recibido de nuestro Acharya fundador. Otherwise, you just do your thing. ¿No? De lo contrario, haz lo que te sale de las narices, haz lo que quieras. But then don't expect that you'll get the same result. Entonces uno no puede esperar que va a tener el mismo resultado. Yesterday we mentioned this a little bit. Ayer lo mencionamos. This is a science, ¿no? Es una ciencia. So in a laboratory, if you want to make an experiment, there are certain conditions you have to fulfill to get the result of the experiment. En un laboratorio científico, para obtener cierto resultado con un experimento, hay que cumplir con ciertas condiciones, que hay que reunir las condiciones para que el resultado salga. Certain temperature, certain amount of ingredients, ¿no? Una cierta temperatura, una cierta cantidad de los ingredientes. Then if you mix it in a certain way, then you get some result, ¿no? Y uno lo mezcla de una manera apropiada, habrá un resultado. If you think, why should it be 5 grams of this and 10 of that? ¿No? Uno puede pensar, ¿por qué tiene que ser 5 gramos de esto y 10 de esto? I like this color, so I'll just put 50 grams of this. ¿No? A mí me gusta ese color, le ponga 50 gramos de esto. So you mix 50 instead of 5, you'll not get the same result. ¿No? Si uno mezcla 50 en vez de 5, no va a tener el mismo resultado. Just like a cook, como un cocinero, hace la sopa, ¿no? He cooks a soup. So now the instruction in the recipe is 1 cucharadita de sal, ¿no? A teaspoonful of salt. And then he may think, oh, why a teaspoonful? I like salt. I put half a kilo of salt. Voy a poner medio kilo de sal. So then you have a soup which you can't even really eat. ¿No? Uno va a tener una sopa que no puede comer. Or halava. I always like the example of halava.
me gusta el ejemplo de la lava because it's very scientific. You have to toast the grain slowly and make it nicely golden brown. Uno tiene que tostar el grano, la sémola, lentamente hasta que tiene un buen color. And then you have to have twice as much as water, hirviendo, boiling water 2 times the amount of the sémola. Then you get the right texture. Uno va a tener la textura adecuada. If you put less water, the grains will not blow up. Then you have just some strange, I don't even know how to call it. Si uno pone menos agua, los granos no se van a hinchar. Y uno va a tener algo muy raro. If you put like 10 liters of water, then you have a soup with sémola floating in it. Si uno pone 10 litros de agua, vas a tener una sopa con la sémola flotando. You will not have halava. No vas a tener halava. So it's science. Yeah? So devotional service, if you don't do this, you don't do this, you do this, you do this, and you do it, then you get a result. ¿No? En el servicio devocional hay tantas cosas que se deben hacer, no se deben hacer. Si uno sigue las instrucciones, va a tener el resultado. If you invent your own way, my way, I do it my way, a very famous song by Sinatra. That's the mentality, no? Yo, a mi manera. ¿Por qué tengo que hacerlo como tú dices? O como ¿no? Prabhupada, sí, muy bien, pero muy viejo, siglo pasado. Ya no está. Los tiempos han cambiado. ¿No? Times have changed. This is a very old man with some old-fashioned ideas. ¿No? Es un viejo con ideas anticuadas del siglo pasado. Los tiempos han cambiado. Ahora vamos a hacer otra cosa. Okay, you can do, then see the result. Hazlo y ve el resultado. If you become Krishna conscious, okay, I will follow your footsteps. ¿No? Si te vuelves consciente de Krishna, yo voy a seguir tus pasos. But I'm very sure you will not. So I'm not going to follow your footsteps. Estoy seguro que no. No voy a seguir tus pasos. Anyway, because we can say, I have experience, by my own experience, if I follow the instructions given by Srila Prabhupada, I get a result that I think is quite good. Yo puedo decir por propia experiencia, si seguimos las instrucciones de Prabhupada, vamos a tener un resultado que es bueno. So why should I do some crazy experiment? No, ¿por qué hacer experimentos locos? And we've seen the result of those who do these things. They're lost somewhere. ¿No? Están perdidos por ahí. They're not happy. No son felices. Como dice Krishna Bhagavad Gita, ¿no? Krishna says in Bhagavad Gita, Yakshastra vidimutsritya vartate kama karata napnuvoti nasidhim navapnoti nasukam naparam gati. You just act according to your whims and you reject the instructions of Shastra and Guru and Sadhu. Si uno actúa según sus caprichos, lo que la mente me dice, y rechaza las instrucciones de Shastra y de Guru y de Sadhu, then you get 3 results. Well, actually, you don't get 3 results. ¿No? Uno obtiene 3 resultados. En realidad, lo que no obtienes se dice. Krishna dice lo que no vas a obtener. ¿No? Krishna will say what you will not get. You will not get perfection. Nasidhim. No vas a alcanzar la perfección. Nasukham. You will not be happy. No vas a ser feliz. And naparam gatim, you will not achieve the highest goal of life. No vas a obtener la meta más elevada de la vida. It's your choice. Tú puedes elegir. No me interesa la perfección. No me interesa ser feliz. No me interesa llegar a la meta suprema. So, okay, you do whatever you like. So I'm not interested in perfection. I'm not interested in becoming happy. And I'm not interested in achieving the highest goal. Well, you can do whatever you want. No puedes hacer lo que te da la gana. It's okay. So many people do this. No? Toda la gente actúa así. No hay ningún problema. You're in good company. A lot of en buena compañía. You follow the Trump parampara. Okay, now I've said it.
take it back. Bueno, No hay que mencionar nombres. en el pasado, la generación de nosotros, cuando hicimos devotos de los 80, había muchos devotos que tenían un buen sadhana, eran muy estrictos, Sí. pero de ahí, en realidad, en la práctica, vemos que muy pocos sobreviven activamente, espiritualmente. Yeah. De ahí también salieron grupos que formaron su propia filosofía, que se salieron y ellos seguían sadhana. Hemos visto también que devotos que han practicado sadhana incluso tienen a veces una actitud ofensiva, tienen una actitud incluso grosera, vulgar hacia otros devotos, y ellos han practicado sadhana, ¿entiendes? Han tenido una vida estricta, han tenido una vida así aparentemente siguiendo sus principios regulativos. Entonces, ¿qué tanto puede ser efectivo el sadhana? O quizá hay algo detrás de todo esto que no se sigue correctamente, porque en la práctica hay una escuela muy estricta en el pasado. Entonces, pero también hemos visto malos resultados, hemos visto desastres incluso en devotos que incluso han llegado a instancias incluso físicamente agresivas. Pero hay devotos que lo han logrado, ¿por qué ven los malos? Pero son muy pocos. Entonces, ¿por qué no lo seguir a ellos? ¿Por qué no seguir a ellos en vez de seguir los malos? I mean, what can I say? Pero que Yo no sé ni siquiera si alguien dice sadhana, ¿qué significa sadhana? ¿Qué realmente qué están haciendo? No, no lo sé. Es como se dice, what does it mean? No, the idea is that the devotees who follow sadhana strictly, but they're offensive and apparently not in good standing or not following properly. I mean, ¿qué puedo decir acerca de esto? Porque no tengo ni idea de qué me hablas. ¿De quién me hablas? ¿Qué realmente es su vida? O sea, uno puede tener, no sé, ¿qué puedo decir? So, but we can say one thing, pero podemos hacer una cosa. Palena paricíate. You judge a thing by its result. ¿No? Vamos a juzgar una cosa por su resultado. If the result of your so-called sadhana is you become offensive and aggressive, then maybe you change your sadhana. ¿No? Si el resultado de tu sadhana es que te vuelves agresivo y ofensivo, quizás hay que cambiar el sadhana. Just see the Freudian slip with some meaning. ¿No? Es ¿cómo se dice? Una equivocación de freudiana que tiene su significado. Maybe instead of a double bed, have a single bed. ¿No? En vez de una sábana de una cama doble, tiene una cama simple. I mean, Sahajas also have their sadhana. No? Los Sahajas también tienen su sadhana. But their sadhana is not the sadhana of our acharyas. Su sadhana no es el sadhana de nuestros acharyas. So we have to see exactly what does that mean, following sadhana. Do they chant 16 rounds without offense? ¿No? ¿Están cantando 16 rondas sin ofensa? Following the orders of the spiritual master, for example, ¿no? Siguiendo las órdenes del maestro espiritual. Not criticizing devotees, no criticando devotos. Cantando con atención, chanting with attention. Then it's not, therefore then this kind of result of being aggressive and gross and all this is impossible. You cannot be like this. ¿No? Uno no puede ser grosero y ofensivo y agresivo si uno realmente sigue el sadhana que Prabhupada nos ha dado. Which is not just only getting up for Mangalarti, no solamente levantarse para Mangalarti. There's one ingredient, says so many things. No, hay tantas cosas que hay que observar. And the principal sadhana is Trinarapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Amanena Manadena Kirtaniya Sadahari. That's the real sadhana. And that's not so easy, and eso no es tan fácil. Pero sin eso, todo lo demás is just some external show. ¿No? Todo lo demás se queda en una apariencia externa. Actually, Prabhupada sometimes says, for example, Mayavadi sannyasis are very strict. ¿No? A veces Prabhupada menciona que los sannyasis Mayavadi son muy estrictos. Much more strict than we ever could be.
¿no? Mucho más estrictos que nosotros podríamos ser. They observe austerities you cannot even imagine, ¿no? Ellos pueden que lleven a cabo austeridades que no podemos ni imaginar. Aruya Kritshena. Kritshena means very severe, heavy austerities, known as austeridades severas. So, and then what is the result? ¿Cuál es el resultado? Parang, yes. Parang ad patantyado. They may rise to a certain level of spiritual understanding and then they fall. ¿No? Ellos pueden que se eleven a un cierto nivel de comprensión espiritual, pero luego caen. Because they don't surrender to Krishna's lotus feet. ¿No? Como no se entregan a los pies del loto de Krishna. And that's the case of Mayavadi. So if you don't become humble and free from false ego, and you respect the devotees and treat them properly, then you're a separatist, even if you're very meticulous in your deity worship. ¿No? Si uno no respeta a los devotos, los trata bien, todas esas cosas, entonces incluso si uno adora a la deidad muy meticulosamente, es un separatista. It's only external. I mean, one may be very paka and everything very clean and this and that, but then you don't respect the devotees, then it's all useless. ¿No? Uno puede ser muy limpio y muy esmero en la adoración, pero no respeta a los devotos, entonces es inútil. Like scholars, ¿no? Uno puede ser un gran erudito. You may know Bhagavad Gita by heart, all the verses. ¿No? Uno puede que conozca de memoria todos los versos de Bhagavad Gita. But he's an impersonalist, pero un impersonalista. So what's the use of knowing Bhagavad Gita by heart? ¿No? ¿Para qué sirve saber Bhagavad Gita de memoria? Para nada. It's a waste of time. ¿No? Es una pérdida de tiempo. Normalmente la riqueza, el tesoro de un discípulo es su guru, su maestro espiritual, y sus instrucciones. The instructions of the yes. Entonces la adoración del guru también es importante para el discípulo. Yo soy discípulo ya de Patakaswami, y él me contó una vez conversando que él le contó a Prabhupada que le costaba mucho levantarse a volar porque tenía muchas reuniones, como el siguiente de Maya, a veces a las 2 de la mañana y entonces le costaba. Y Prabhupada le dio una instrucción, le dijo, bueno, 2 cosas no debes dejar de hacer nunca: cantar por rondas y hacer gurupuya. Mi pregunta es, si es tan importante para nosotros como discípulos hacer gurupuya, ¿por qué ya no estamos haciendo gurupuya para nuestros gurus? Yo entiendo que la gurupuya para Prabhupada es importante, sí, pero ¿por qué no estamos haciendo gurupuya para nuestros gurus? No, uno puede, y puede hacerlo. No, en el templo no necesariamente. ¿Hay que salir fuera para hacerlo? No, el privado. Es una cosa privada. Porque normalmente esos son los discípulos que se reúnen. No otros, porque no es... Sí, uno se pone incómodo. ¿No? O sea, creo que es de sentido común, pero eso no hay ninguna prohibición si un discípulo o varios discípulos se quieren reunir para adorar o ofrecer a un guru puja o lo que sea. No hay ninguna restricción. Público no necesario. ¿Para qué? Por eso hacemos eso. Todo el mundo puede estar de acuerdo y no hay problema. ¿No? Prabhupada es el acharya fundador y lo ponemos en el centro y ahí todo el mundo contento y feliz. Otras cosas son más bien personales y privadas. No tiene que ser en público. Okay. Lo que está dando Prabhupada, el tema de sadhana siempre va a ser importante, ¿no? Que una cosa no quita la otra. Era muy importante también en lo que usted estaba diciendo y también lo que el señor Kapila explica, que es la conciencia como uno también actúa con otras entidades vivientes. Uno puede hablar a Krishna y hablar al grupo también, pero tratar mal a los devotos, tratar mal a las demás personas, los karmis, supuestamente. Entonces, es todo como se alinean las cosas. If you love me, you love my dog. Si me quieres a mí, quieres también a mi perro. Uno no puede adorar a Krishna sin respetar y adorar a los devotos. That's the separatist mentality. You cannot just worship Krishna and not worship or respect the devotees.
Krishna will not accept that kind of worship. No, Krishna no va a aceptar ese tipo de adoración. Y a las demás entidades vivientes también dice. That, of course, yes, you include all the living entities, obviously. But first of all, devotees, you just start there. No, empecemos con los devotos. It's also not that you take very nice care of your good dog, which you shouldn't have, but you don't respect the devotees. No, no es que uno va a cuidar mucho a su perro, que no debería tener, y no respeta a los devotos. That's another deviation. No, es otra desviación. I'm very respectful to all the living entities, but not the devotees. No, muy respetuoso con todas las entidades vivientes, pero no a los devotos. Then you may become an animal rights activist. No, uno se vuelve activista de los derechos de los animales, but not the derechos de los devotos. Anyway, I'm getting a little bit out of hand. Vamos un poco más allá de las cosas. But just one more word about sadhana, una palabra sobre sadhana. Muchas de las cosas del sadhana, como levantarse temprano, una ducha, etcétera, etcétera, they are not in themselves spiritual activities. ¿No? Muchas de las actividades del sadhana, como levantarse temprano o una ducha, etcétera, etcétera, la limpieza, no son en sí mismas actividades espirituales. They are favorable for remembering Krishna and for taking, spiritual life. Son favorables para recordar a Krishna y llevar a cabo la vida espiritual. So, therefore, we find and we have heard, if one is, like, let's say, on a spontaneous platform of devotional service, then all these rules and regulations of sadhana become secondary. ¿No? Cuando uno llega a la etapa espontánea del servicio devocional, todas las reglas y regulaciones del sadhana se vuelven secundarias. Because then all your activities are just pushed on by pure love. ¿No? Todas las actividades que uno lleva a cabo, el motor que los empuja es el amor puro. But you cannot pretend to be on that platform if you're not. Uno no puede pretender estar en ese nivel si uno no lo está. And even if you are, and that's our Prabhupada's example, you still come to the second platform just to show the example. ¿No? Incluso si uno estuviera en ese nivel, actúa como en el otro nivel para dar un ejemplo. Even if you're pure Uttama Adhikari, Mahabhagavata, or Avaduta, you don't act like that in public. No, incluso si uno tiene ese nivel del Uttama Adhikari o Mahabhagavata, uno no actúa de esa manera en público. Like a Madhyam Sadhana devotee. That's the example, because you're preaching. ¿No? Uno va predicando, entonces tiene que dar un ejemplo y actuará, incluso si está ahí más allá en la trascendencia, actuará como un devoto Madhyam. Una pregunta que dices. En relación a algo que no entiendo, porque yo soy un devoto regularmente nuevo. Como yo dije anteriormente, generalmente la escritura dicen que el único tesoro del mundo son las instrucciones de su mundo. Mi duda es que yo estaba leyendo, por ejemplo, la vida de Narottam Thakur, que me trae mucho, y entiendo que él es un Mahapurucha, único discípulo de Lokanathana, y muy entregado. Sin embargo, cuando uno lee las oraciones de él, las canciones, él siempre está orando y diciendo que la única vida de él es Rupa Goswami. Si Rupa Vandaripada se muera Sampa. Mi pregunta es, ¿ese es el sistema correcto? Digamos que uno adora a un guru, pero en el mundo espiritual uno puede tener una persona como Rupa Goswami, como alguien que... Porque cuando uno lee, pareciera que Narottam Thakur dice, no hay otra vida, que los que denotan de Rupa Goswami son el único motivo de mi vida. Entonces, me gustaría entender si me puede explicar cómo es eso. Yeah, that's a little bit complex, but let's try. Es un poco complejo, pero vamos a intentarlo. So the doubt is that we hear that one should worship the Guru as one's life and soul, or one's treasure, and Narottam Das Thakur, he is the disciple of Lokanath Goswami, and he also speaks about actually Lokanath Goswami in many of his songs. No es que no habla de Lokanath Goswami en sus canciones. Lokanath Lokera Jivana, Guru Vandana
there you have Lokanath Goswami. Tenemos también el nombre de Lokanath Goswami en las canciones como en esta de Guru Vandana. Now at the same time, Prabhupada told us, and that's a general understanding, we are all Rupanugas. Todos somos Rupanugas. We are followers of Rupa Goswami. And we should understand that the acharyas, in one sense, there's no difference between them. No, en un sentido, entre los acharyas no hay diferencia. So then in the songs we will sometimes find the expression Rupa Raghunath or Lokanath Goswami or Chaitanya Mahaprabhu or Nityananda, my only life and soul. A veces en las canciones encontramos esas expresiones que uno va a decir que mi único tesoro es o Lokanath Goswami, o Rupa Goswami, o Raghunath Goswami, or Sri Chaitanya, or Nityananda. So we have to see that, when the acharyas speak like this, it's not like our Western type of thinking. It's a real problem. ¿No? Nuestra manera de pensar en Occidente es una dificultad en comprender cuando los acharyas se expresan. And why I say this, because we think if you say my only life and soul is, let's say, Rupa Goswami, that's it, there's no other life and soul. Cuando alguien dice que mi único tesoro en la vida es Rupa Goswami, con eso ya es exclusivo, no hay nadie más. Now, let's say Oriental thinking is not like that. ¿No? La manera de expresar o pensar en Oriente no es así. You will find verses in Chaitanya Charitamrita, or sometimes description that the best of all devotees is Prahlad Maharaj, let's say. ¿No? A veces vemos esa expresión que el mejor de los devotos es Prahlad Maharaj. Then the best of all devotees is Yudhishthira Maharaj. ¿No? El mejor de los devotos, the best of the devotees is Shiva, Vaishnava, is Shambhu. The best of all Vaishnavas is Shiva. So then we become confused. So who is the best? Nosotros tenemos ya un problema. ¿Quién realmente es el mejor? And it's just a way of expressing a great appreciation. That's all. En realidad es una manera de expresar una gran apreciación. It's not this exclusive, if it's like this, it cannot be like that. No es que si es así, no puede ser así. No, it can be simultaneously. Simultaneamente. So this is our wonderful philosophy, Achintya Veda, Veda Tattva. It looks like, it's not exactly like this. No es exactamente así. Qué atractivo es eso, ¿no? Sí, y hay que pensar en eso. O sea, tienes algo para meditar. Sí. Pero es así, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra, como decimos, ¿no? Anyway, that's my understanding. Eso es mi comprensión. Because otherwise, then we have really become confused. ¿No? We don't understand. ¿No? Nos confundimos cómo se entiende esto. No lo entendemos y dudas aparecen y no es necesario. Que generalmente en Occidente una cosa es blanca o negra, ¿no? Eso es. Hay muchos grises. No, it's not black and white. Yes. Anyway. All right. I think. This order. It's time. We stop here. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Gaura Bhatta Vrinda ki jai, Hare Krishna.